running notes and all those things. You get ready with the running notes. Okay, whatever the slide is shown in the display, you should write the running notes regarding that. Make it fast, okay? Because class timing kuda takku kabatti, you please make it fast, and you whatever the things displaying on the what is that our laptop, I mean computer, you should go with the running notes. Okay. So coming to the next topic, that is, I think all are here, all are present here. Yes, I'll sir. take the attendance in the last moment. So coming to the complexation. See, in the last classes we have discussed about the things of solubility. Okay. You can discuss chesama solubility going discuss chesama inka. What are the topics discussed in the last classes? Chepali. We discussed about the solubility. Next. States of matter. Yeah, we have discussed about the states of matter. Okay. In the states of matter, we have known about what is solid, liquid, and gaseous states. And in the solubility, we have known regarding the what is the things happening in the solubility concept. That is, when the two ingredients are mixed together, and when the solvent, when the solute is when the solute is dissolved in the solvent, how it is forming the solution. We have seen some of the techniques also. So in the same way, coming to the complexation, it's also very, very a phenomena in forming the different types of entities. When we are taking, when you are taking the two or more ingredients, when we are taking we are taking the A substance and we are taking a B substance. Okay, A substance or B substance తీసుకొని, we want to make it as a different chemical entity. Is it right? For example, in the solubility, you have taken one solute and we have taken one solvent. Okay. After the solute and solvent, when it's dissolved, it is coming into the solution. It is a different entity. Is it right or not? In the same way, in coming to the complexation, when we're taking the two different entities, when we're taking A and when we are taking the B entity, these two entities will be forming the bond. These two entities will be forming the covalent bond or non-covalent bonds, and they will form a different types of complex. Okay. ఒక రెండు ఎంటైటీస్ డిఫరెంట్ కెమికల్ ఎంటైటీస్ మిక్స్ అయిన తర్వాత ఒక వేరే ఎంటైటీ ఏదైతే వచ్చిందో, ఆ రెండు కలిపిన తర్వాత వేరే ఎంటైటీ ఏదైతే వచ్చిందో, దట్ ఫినామినా is called as a complex. For example, you have done the experiment called as acid base reaction. So this complex is also based on the concept called as Lewis acid base reaction. ఇది విన్నారమ్మా? ఇది ఆల్రెడీ మీరు కెమిస్ట్రీలో వినే ఉంటారు. లూయి యాసిడ్ బేస్ రియాక్షన్స్ అని వినే ఉంటారు. ఓకే, మొన్న ఏం చేసాం మనం, ఒక యాసిడ్ తీసుకున్నాము, అలాగే ఒక బేస్ తీసుకున్నాం. ఓకే, ఒక యాసిడ్ నేమో మనం ఒక కోనికల్ ఫ్లాస్క్ లో తీసుకున్నాము, 10 ml యాసిడ్ తీసుకున్నాము, అలాగే బేస్ వచ్చేసి ఒక 50 ml బేస్ తీసుకొని we have added the phenolphthalein solution. Is it right or not? Is it right or not? But when this yes, when this base is adding to the యాసిడ్, ఎప్పుడైతే మనం బేస్ యాడ్ చేస్తాం యాసిడ్ తో, మనకి ఎటువంటి రియాక్షన్ అనేది జరగదు. అవునా కదా? బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫార్మింగ్ ఎనీ కాంప్లెక్స్ అట్ దట్ మూమెంట్. ఆల్రెడీ మన ఫినాఫ్థలిన్ ఉంది. ఫినాఫ్థలిన్ ఉన్నా సరే ఎప్పుడైతే మన బేస్ అనేది యాసిడ్ లో మనం మిక్స్ చేస్తున్నామో, గమనించారమ్మా, వెంటనే మనకి కలర్ చేంజ్ అనేది జరగలేదు. అవునా కదా? అవునా? ఎప్పుడైతే మనం మిక్స్ చేస్తూ ఉంటే వెంటనే కలర్ చేంజ్ అనేది జరగలేదు. ఎప్పుడైతే బేస్ ఇంకా యాసిడ్ లో మిక్స్ అవుతుందో, యాసిడ్ లో ఎప్పుడైతే ఇంకా డిజాల్వ్ అవుతుందో, అండ్ దిస్ ఫినాఫ్థలిన్ ఆల్సో ఐ సెడ్ ఫినాఫ్థలిన్ ఆల్సో ఇస్ ఏ యాసిడ్. గుర్తుందమ్మా? ఫినాఫ్థలిన్ కూడా యాసిడ్ అని చెప్పాను. ఓకే, ఇట్స్ ఏ యాసిడ్ అని చెప్పాను. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఫినాఫ్థలిన్ వచ్చేసి OH బాండ్స్ కి అటాచ్ అయిపోతా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏమైంది, సాలిసిలిక్ యాసిడ్ యొక్క బాండ్ తగ్గిపోతా ఉంది. అవునా? సాలిసిలిక్ యాసిడ్ బాండ్ తగ్గిపోతుంది. ఏది పెరుగుతుందమ్మా? బేస్ యొక్క బాండ్స్ పెరిగిపోతాయి. బేస్ యొక్క మాలిక్యూల్స్ అన్ని పెరిగిపోయి ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ద బాండ్స్ విత్ ద ఫినాఫ్థలిన్. ఇస్ ఇట్ రైట్? When the base is formed with the phenolphthalein solution, it is turning into the pink color. It is turning into the slight pink color. Okay. So this phenomena of the concept of base molecules attaching the acid molecules is formed as a complex. The concept is called as a complex. Adotnama? Yes, sir.
అర్థమవుతుందా? సో ద Yes, టర్మ్ sir. yes, very good. The term complexation is used to characterize the covalent or non-covalent interactions between two or more compounds capable of independent existence. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు యాసిడ్, ఇప్పుడు మీరు ఏమైంది, ఎప్పుడైతే మన ఫినాఫ్థలిన్, సారీ, ఎప్పుడైతే మనకి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే స్లైట్ పింక్ కలర్ వచ్చేస్తుందో మనం ఏం చేస్తాం, అది వేరే కాంప్లెక్స్ అయిపోయింది, అవునా? సో దాని యొక్క ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని వేరేగా ఉంటాయి కదా, కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది, అవునా? కలర్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది. అండ్ ఆల్సో ద కంప్లీట్ సొల్యూషన్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆల్సో హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్. ఇస్ ఇట్ రైట్? అన్న అది యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారమ్మా? ఫస్ట్ ఏమో బేస్, అది కలర్లెస్, కింద యాసిడ్, అది కలర్లెస్. ఎప్పుడైతే మనం ఫినాఫ్థలిన్ వేసామో, ఒక 1 to 2 డ్రాప్స్ ఫినాఫ్థలిన్ వేసాం, తర్వాత ఏముంది, బేస్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని ఎక్కువైపోతున్నాయి కింద. బేస్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని ఎక్కువైపోయి యాసిడ్ కి అటాచ్ అయిపోతున్నాయి. యాసిడ్ అటాచ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, తర్వాత స్లైట్ పింక్ కలర్ వచ్చేసిన తర్వాత, ఎప్పుడైతే స్లైట్ పింక్ కలర్ వచ్చిందో దాని యొక్క క్యారెక్టరైజ్ మొత్తం అన్ని మారి, ద ఫిజికల్ క్యారెక్టర్స్ హాస్ బీన్ కంప్లీట్లీ చేంజ్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే, the complexation is the term used to characterize the covalent and non-covalent interactions between the substrate, between two or more compounds capable of independent existence. Is it clear or not? Adotnama? Yes or no, please? Yes, sir. Yes. And also Sir. in the complexation, we have taken an example called as one metal atom. ఎప్పుడైతే మనం కాంప్లెక్సేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం, ఒక మెటల్ ఆటమ్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక మెటల్ ఆటమ్ వచ్చేసి నికెల్. వాట్ ఈస్ ద అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ నికెల్? ఎనీవన్? వాట్ ఈస్ ద అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ నికెల్? 29. 28. The atomic number of nickel is 28. Now I'll go for the slides of connection. Tell me, is it visible or not? Okay. Is it visible now? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. Sir. Our concept అర్థమైంది కదమ్మా? Did you get the concept? Yeah. So why complexation is useful in pharmacy? Ante complexation is an extensively used in technique in the pharmaceutical field to improve the solubility of several pharmaceutical ingredients. We are talking about the solubility. ఇప్పుడే మనం అనుకున్నాం, అవునా కదా? ఒక షుగర్ మాలిక్యూల్స్ అనేది ఎప్పుడైతే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ లో డిజాల్వ్ అవుతుందో అప్పుడు ఏమవుద్దమ్మా, ఇట్ ఇస్ ఫార్మింగ్ సిరప్. ఓకే. సో ద కంప్లీట్ సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫార్మాస్యూటికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ ఆల్సో bio availability of poorly water soluble drugs. Then already we are talking in the class. All the drugs what we are having in the present scenario is mostly very poorly water soluble. Okay. So by this complexation, we can make the drug as a solubility. We can enhance the solubility of the poor solubility of drugs. And also we are talking about the solubility of solubility మన గురించి మాట్లాడుకున్నాం, ఫస్ట్ చాప్టర్ లో మాట్లాడుకున్నాం. సో సాల్యుబిలిటీ ఎన్హాన్స్ చేయడానికి కూడా ఈ కాంప్లెక్సేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫినామినా. And also this process also helps in the delivery of pharmaceutical drugs with improved bioavailability, with reduced toxicity. What is bioavailability? What is bioavailability? May I know what is bioavailability? Drug gets mixed in the blood, sir. Yeah, the concept of drug reaches the systemic circulation. After reaching the systemic circulation, the desired effect will be given to the patient. అంటే పేషెంట్ కి desired effect అంటే వాడికి ఏమన్నా పెయిన్ వచ్చినా, వాడికి ఏమన్నా రకరకాల డిసీజ్ ఉన్నా కానీ ఎప్పుడైతే డ్రగ్ అనేది సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాతే వాడి డిసీజ్ అనేది తగ్గుతుంది. సో దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ as a bioavailability. So bioavailability can be enhanced, solubility can be enhanced, and also poor water soluble drugs can be enhanced. They will be responsible in dissolving the water with the help of the complexation. Okay.
And also, the complexation is an association of two or more medical species resulting in the formation of complex. Already మనం చదువుకున్నాం. According to the classical definition, they result from a donor acceptor mechanism between two or more different chemical constituents. అదేంటంటే, for example, we're having uh, we're having ammonia Green and card. we are having ammonia and also we are having a water molecule. Ammonia molecule will be having a one pair of lone pair of electrons. ఇది గుర్తుందా అమ్మా? తెలుసా మీకు? కెమిస్ట్రీ చదువుంటారు మీ ఇంటర్మీడియట్ లో. And water molecule, the oxygen atom will be having two pairs of electrons, two lone pair of electrons. But whereas coming to the ammonia, the nitrogen contains one lone pair of electrons. గుర్తుందా? చదువుకున్నారు కదా? Okay, so I have taken one basic example, that is nickel. The atomic number of nickel is 28. Okay, and also what is the configuration, electronic configuration of the nickel? Gurtunda evarkana? Anyone? Gurtunda, yes or no, please don't waste my time. So okay, and coming to the nickel, so nickel we are having the electronic configuration is 28. Is it visible for you? 28. Okay, so the complete electronic configuration of the nickel is D8, 3D8. 3D8. That is 3D and 8. Okay, 1, 2, 3, 4, and 5. And this is the electrons in the ground state. This is the concept of the nickel in the ground state. Amma కనిపిస్తుందమ్మా? Yes, sir. సార్ స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు సార్, ఇంకా ఏదమ్మా? షేర్ అవ్వట్లేదు సార్ స్క్రీన్ ఇంకా. అయితే మీ నెట్వర్క్ సరిగ్గా లేదనుకుంటాబ్బా. Is it visible for you? So this is electronic configuration, that is 3D8. And when this electronic configuration is going for the excited state, ఎప్పుడైతే ఇది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో, ఇది గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉందమ్మా. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిందో నికిల్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా అయిపోతుందంటే, ఇట్ విల్ లీవ్ వన్ లోన్ పేర్, ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఒక వేకెంట్ సైట్ వదిలేస్తుంది. ఓకే, బికాస్ ద అవుటర్ వన్, దిస్ వన్ విల్ బి coming to this site. Okay, this electron will be coming to this site and it will be leaving the one vacant site. Is it clear? It will be leaving the one vacant site. ఎప్పుడైతే vacant site leave చేసిందో, now the lone pair of electrons, that is అమోనియాకి నైట్రోజన్ కి ఒక lone pair of electrons ఉన్నాయి. అలాగే H2O కి we are having, for the oxygen we are having two lone pair of electrons. Okay, and this lone pair of electrons will be donating to the vacant site. The lone pair of electrons will be donating to the vacant site. Okay, దాన్ని ఏమంటామా? This nitrogen is called as a donor. అవునా, అర్థమైందా? This nitrogen is called as a donor, and where the nickel atom is called as a acceptor. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమవుతుందమ్మా? ఎప్పుడైతే మనం లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మనం ఇస్తున్నామో దాన్ని డోనర్ అంటాం. ఎప్పుడైతే లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, when it is receiving the lone pair of electrons, it is called as a acceptor. So in this case, any non-metal atom or see the third point, any non-metal atom or ion that can donate an electron pair serves as a donor. Example, NH3. A metallic ion that accepts a share in pair of electrons serves as a acceptor, also referred as a central atom. So this fellow will be the central atom. Nickel will be the central atom. Is it clear? Also, based on this, the classification of complexes has been discussed. Okay, Nama? For example, idanamma. Is it visible, Amma? Is it visible for you? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, this blue color ball is the central atom. Okay, so these are the metals, these are the electrons which we are attaching to the central atom. Okay, Nama? ఎప్పుడైతే సెంట్రల్ ఆటమ్ కి ఎలక్ట్రాన్స్ అటాచ్ అయినాయో, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ligand. Okay, this is called as a ligand. A ligand is a molecules which can donate
it is donating the lone pair of electrons. For example, ఇది అమోనియా, ఇది అమోనియా, ఇది అమోనియా, ఇది అమోనియా, ఇది మొత్తం ఇవన్నీ అమోనియాస్. అమోనియాస్ ఏం చేస్తున్నాయమ్మా, లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది దేనికి ఇస్తున్నాయమ్మా, ఏ కలర్ కి ఇస్తున్నాయి? విచ్ కలర్ ఇట్స్ గివింగ్? Blue colors. The Blue, blue sir. color. Yes. What is the green color? It is having a lone pair of electrons. Okay, this fellow is having lone pair, this fellow is having lone pair, and all these fellows are having the lone pair of electrons, and this is giving to the central atom. So central atom, the blue color ball is called as a Acceptor, sir. acceptor, and the green color ball is called as a Donors. donors. Okay, so వీటిని ఏమంటామంటే this concept is called as a ligand. Ligand is an ion or molecule which donates the lone pair of electrons to the central atom is called as a ligand. This is the ligand. Okay, this complete phenomena is called as a is stick ఉంది కదమ్మా, it is forming a bond, right? It is forming a bond by donating the electrons. So this is the ligand. Okay, so the complex, it is forming a complex, right? It is forming a complex with the different ligands. So this complex is called as a coordinated complex. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. So the whole complex is called as a coordinated complex because the central atom is receiving lone pair of electrons from different metal atoms. Okay, from different metal ions, non-metallic atoms. Is it clear? So I think ammonia is a non-metal, and also water also is a non-metal. అవునా కదా? It is receiving a lone pair of electrons from the non-metal. ఎవరు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారో, మెటలా నాన్ మెటలా? Which receiving? Metal, sir. Metal. Metallic Metal ion. is, yes, metal is receiving. So this is how the complexation is discussed. Okay. So next one. ikkada manaku unnai. So this is the hexamine cobalt 3 chloride. This is the I'll go with the 1 minute. Yeah. So this is one of the atom. This is one of the complex. There is hexamine cobalt 3 chloride. You can please write it down. Within the ligand, the atom that is indirectly bonded to the metal atom is called as a donor. Antanama, identama. This is ammonia. Sorry, this is ammonia. This is ammonia. This is cobalt. Avuna ennu unnayamma? 1 2 3 4 5 6. We are having 6. Okay. What is the coordination number for this? What's the coordination number? Coordination number of ఏంటంటే ఏం లేదమ్మా, ఎన్నైతే బాండ్స్ సెంట్రల్ ఆటమ్ కి అటాచ్ అయినాయో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a coordination number. So what is the coordination number for this? 6, sir. Exactly. 6, This sir. is the 6. Yeah. So the second line. The coordination covalent bond is a covalent bond in which one atom supplies both electrons. If the coordination complex carries a net charge, the complex is called as a complex ion. Okay. So the complete phenomena is called as a coordination complex. Okay, Nama? So this is one of the example for clearly discussing regarding the complexation. Okay. Amma adoutunna? Any doubts unnayamma? ఇందులో మెయిన్ మనం చెప్పండి. ఇందులో మనం మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన లైగండ్ అమ్మ, లైగండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఈస్ కాంప్లెక్సేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అండ్ వాట్ ఈస్ కాంప్లెక్సేషన్, వాట్ ఈస్ డోనార్, అండ్ వాట్ ఈస్ యాక్సెప్టార్. ఓకే, donor is a non-metallic atom and acceptor is a metallic atom. ఓకేనమ్మా? సో ఎందుకు ఈ కాంప్లెక్సేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామంటే, బికాస్ టు ఎన్హాన్స్ ద సాల్యుబిలిటీ అండ్ ఆల్సో టు ఎన్హాన్స్ ద బయోలబిలిటీ ఆల్సో. Okay, this is a very, very important concept regarding the complete pharmaceutical manufacturing preparations what we are preparing in our laboratory. Okay, Nama? Next one. Next, forces. What are the forces involved? The intermolecular forces involved in the formation of complexes ఏంటంటే, ఏ కాంప్లెక్స్ లో మన ఫోర్స్ మనం చూసాం ఆల్రెడీ. What is the hydrogen bond? What is the hydrogen bond? Electronegative atoms and hydrogen Yes, combines it is and attached forms. to the bond is attached to the hydrogen is attached to the electronegative atoms. That forms a hydrogen bond. So here also the intermolecular forces involved in the formation of complexes are van der Waals forces and also dipolar and also induced dipolar types. What is dipole moment and what is dielectric constant? What is dipole moment?
గుర్తుందా? Positive and ఒక negative మాలిక్యూల్ charges. కి పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, అవునా కదా? పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ కి వి హావ్ ఎ డిస్టెన్స్. ఇస్ ఇట్ రైట్? గుర్తుందా? డైపోల్ మూమెంట్, డైఎలక్ట్రిక్ Sir. కాన్స్టెంట్. ఓకే, ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి. And this and also we are having a hydrogen bonding provides a significant force in some molecular complexes, and also coordinate covalence is important in the metal complexes. So ఏవైతే మనకు ఫోర్సెస్ ఏమున్నాయంటే వాన్ డెర్ వాల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ ఉంది, డైపోలార్ ఉంది, ఇండ్యూస్ డైపోలార్ ఉన్నాయి, అలాగే we are having hydrogen bonding which provides for the some molecular complexes, and also coordinated covalence is important in the metal complexes. Is it clear? So this is some of the concept regarding the forces involved in the formation of the complexes. And coming to the ligand, in the ligands, ఇప్పుడే మనం ఆడుకున్న ligands, we are having a lone pair of, we are donating the lone pair of electrons, and it is forming a coordinated complex, అవునా కదా? So ఈ ligands అనేవి we are having different types. One is unidentate ligand, bidentate ligand, multidentate or polydentate, and also hexadentate ligand. Unidentate ligand is a single pair of electrons for bonding. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటమ్మా? ఇందా మనకు గుర్తు, ఇప్పుడే మనం అనుకున్నాం. What's the example for Ammonia. unidentate? Ammonia. So it is having only one lone pair of electrons. Okay. And coming to the bidentate ante, it is having two lone pair of electrons. దాని గురించి కూడా ఇంక ఎగ్జాంపుల్ మాట. What is that? Water. Water. What is Water. having a two? Oxygen is having a two lone pair of electrons. So that is a bidentate. That is bidentate two basic group of bonding. That is example oxalate and ethylene diamine. And also multidentate or polydentate is multiple binding sites. ఇంకా మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ పక్కన నెక్స్ట్ స్లైడ్ వి హావ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. అండ్ ఆల్సో హెక్సాడెంటేట్, ద 6 points of attachment. Example ethylene diamine tetraacetic acid, that is EDTA. Okay, it is very very important example. EDTA is a how many ligands ante it is having a hexadentate, that is 6 points of attachments we are having. Okay nama? So this is the concept of ligands, and this is one more. These examples are very, you should మీరు examples అనేవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Okay, so ligand, it's a species that uses a lone pair of electrons to form a dative covalent bond with the metal ion. అవునా కదా? covalent bond form చేస్తుందా లేదా? అవునా? This is the bond. This is the bond. Okay, so it is forming a dative covalent bond. So this is the example unidentate. You can write the examples, Amma. Unidentate is water and also ammonia, fluoride ion, chloride ion, and also cyanide, thiocyanate, hydroxide ion, and also nitrate ion in the unidentate. And also bidentate, ethylene diamine oxalate ion, and also polydentate we are having diethylene nitramine and triphosphate ion and EDTA. So these are some of the examples regarding the ligands. I hope it is clear. I hope it is clear, Amma. Yes, sir. Shall I continue, Amma? Yes, sir. Sir. Yes. చెప్పండి. Sir, water bidentate కాదా సార్? వాటర్ బైడెంటేట్ అమ్మా, యూనిడెంటేట్ ఇది. సారీ, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉందా? నో, యూనిడెంట్ Yes, sir. బైడెంటేట్ అమ్మా అది వాటర్, బికాస్ ఇట్స్ హ్యావింగ్ ఎ టూ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. Next one. So these are the concepts of ligands, and also different types of ligands, where you have you should learn all the examples. The examples చాలా important amma for the GPAD point of view. Okay nama? Next one. So coming to the classification of complexes, we are having metal complexes, we are having organic molecular complexes, and we are having inclusion compounds. Okay nama? Complexes are again divided into metal complexes, organic molecular complexes, and inclusion compounds. Okay nama? So coming to the metal complexes, idenamma inda man example chusam kada, oka metal atom anedi it is attaching to the different another non-metal atoms. Okay, these are the metal complexes which is forming a coordination complex. And also organic molecular complex ante when we are taking the carbon, okay, when we are taking the carbon, it is forming a covalent bond. It is forming a when the carbon is attaching, it is forming a covalent bond, and also it is forming a ionic bonds. Okay, so this phenomena comes under the organic molecular complexes, where the organic molecular complexes are again divided into many types. Ippude మనం చూస్తాం drug caffeine complex, polymer matrix,
picric acid and quinhydron complexes. So whereas coming to the inclusion compounds comes under the concept called as a physical properties ante, for example, I'll show you a diagram. Right, చూడండి. అంటే so this is the complex, and this complex is fitting into this compound. Okay, this complex is again, this is the complex, ఇది కాంప్లెక్స్ ఉంది, ఈ కాంప్లెక్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫిట్ అయిపోతుంది. ఓకేనమ్మా, అర్థమవుతుందా? ఈ బాండ్ వచ్చేసి, ఈ ఆటం వచ్చేసి ఇక్కడ ఫిట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇది వచ్చేసి సేమ్ సైజ్ ఎక్కడైతే మనకి ఈ గ్రూవ్స్ లో ఫిట్ అవుతుందో. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావింగ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్. Okay, so when these atoms are attaching to the particular grooves of the different another atom is called as a inclusion compounds, which comes under the physical properties, all the physical properties of the complexes. Okay nama, ఎప్పుడైతే మన గ్రూప్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆటం వచ్చేసి దీనికి కరెక్ట్ గా అటాచ్ అవుతుంది, అవునా కదా? నెక్స్ట్ ఈ ఆటం కరెక్ట్ గా అటాచ్ అయిపోతుంది, ఇది కూడా అలాగే కరెక్ట్ గా అటాచ్ అవుతుంది. అలాగే ఈ యొక్క కాంపౌండ్స్ లో కూడా అలాగే కరెక్ట్ గా అటాచ్ అవుతుంది. So this is all the called as a inclusion compounds, and also occlusive compounds అని కూడా అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రిస్టల్ లాటిస్, మన ఉప్పు ఉంది కదమ్మా, దాని లాటిస్ కరెక్ట్ ఉంటుందా? వాట్ ఇస్ సాలిడ్ స్ట్రక్చర్? వాట్ ఇస్ టైప్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్? ఏమున్నాయమ్మా చెప్పాలి, గుర్తుందా? క్రిస్టల్ లాటిస్, అమార్ఫోస్ అని చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందా? లాటిస్ అరేంజ్మెంట్ అని చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందా? మా చదవాలి మీరు. సో లాటిస్ అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంటది? అంత క్లియర్ గా ఉంటది. అమార్ఫోస్ అరేంజ్మెంట్ లో ఎలా ఉంటాయమ్మా? మొత్తం ఆటమ్స్ అన్ని డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. కానీ లాటిస్ అరేంజ్మెంట్ లో ప్రతి ఆటమ్ కూడా సేమ్ సైజ్ ఉంటది, అవునా కదా? సో this inclusion compounds also comes under the concept called as lattice. ఇక్కడ అలాగే మనకి ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఒక చాలా వరకు మనకి టైప్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఛానల్ టైప్, లేయర్ టైప్, clathrates and monomolecular type. Okay, so in the now coming to the metal complexes, the same example what you have seen in the hexamine cobalt chloride, that is ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం hexamine cobalt chloride metal complex ఫామ్ చేస్తుందని. కోబాల్ట్ కి ఏం అటాచ్ ఉన్నాయమ్మా? కోబాల్ట్ కి అమోనియా అటాచ్ ఉన్నాయి. సో దాన్ని, ఆ ఫినామినా మొత్తాన్ని ఏమంటాం అంటే మెటల్ కాంప్లెక్స్ అంటాం. సో దిస్ మెటల్ కాంప్లెక్స్ అగైన్ డివైడ్ ఇంటూ ఇన్ఆర్గానిక్ టైప్స్, చీలేట్స్, olefin types and aromatic types. Inorganic, chelates, or did you write this? I mean, are you writing this? Sorry. Yes, sir. Please write it down. Please write. I don't want to take any photographs or screenshots కాకుండా you just please write the notes. Okay, notes రాస్తే గానీ మీకు అర్థం కాదు, అర్థమవుతామా? చక్కగా ఒక బుక్ పెన్ పెట్టుకొని చక్కగా రాయాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? చూసుకోండి ఒకసారి. రాసారా? కాంప్లెక్సెస్, దీస్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ metal complex, these are divided into metal complex, organic molecular complexes and inclusion compounds. Metal complex అంటే ఇందాక మన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. ఆర్గానిక్ మాలిక్యులర్ కాంప్లెక్స్ అంటే when the కార్బన్ కానీ ఏదైతే ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయో దాని యొక్క బాండ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు we are talking about the organic molecular complexes. And coming to the inclusion compounds, we are talking about the physical phenomena of every molecules. The physical phenomena of every molecules regarding the crystal lattice, and also the phenomena of fitting of molecules into the another molecule, the fitting of molecules into the another molecules and forming a complex. Okay nama? And this metal complex is again divided into inorganic types, chelates, olefin types and aromatic types. Okay nama? So coming to the, we'll go for the application, next application tarvata maadukundam. So coming to the metal complexes, in this type, in this type, the metal ion constitute the central atom. The metal ion constitute the central atom, that is the substrate. This is the substrate. This is also called as a substrate, and interacts with a base, that is electron pair donor or ligand, is called as a metal complexes. This type of interaction leads to the formation of coordinated bonds. అవునా కదా? ఇంటరాక్షన్ మొత్తం ఏమవుతుందమ్మా? ఇంటరాక్షన్ మొత్తం ఏం జరుగుతుంది? ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఏ
Hello. Coordination. Coordination bonds or coordination complex. Okay, Amma? So this type of interaction leads to the formation of coordination bonds between the species. So coming to the classification of metal complex, already have discussed that is inorganic types, chelates, olefin types, and it is the classification of complex is very, very important. You please write it down, and also if you're having any doubts in the, you can interrupt me in the middle also. So inorganic, chelates, olefin, and aromatic type. Okay, Nama? Next one. So inorganic type. In this inorganic type, all the metal complex, the ligands provides only one type of site. It is forming only one type of site. అవునా కదా? It is forming inorganic types లో ఒక్క సైట్ ఉంటుందమ్మా. అంటే ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది వచ్చేసి ఫెర్రస్ సైనైడ్ ఉంది ఇక్కడ. ఇదే ఇందా మనం ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నాం, కొబాల్ట్ హెక్సామిన్ కొబాల్ట్ క్లోరైడ్. ఇది ఎన్ని సైట్స్ ఉన్నాయి దీనికి అటాచ్మెంట్ కి? We are having only one side, and here how many sides we are having for the attachment? Only one side for this one, and for this one only one side, for this one also only one side. So when it is forming only one side for attachment for binding the central atom, it is called as a inorganic type. You can please write it down. You can please write down the examples also. That is, and this is the central atom. So CO is the central atom. So these are the ligands. Antanama, any ligands ena? NH3 అన్నీ ఉన్నాయి కదా ligands. And this is the iron sphere. And this complete concept is called as a coordination sphere or coordination complexes. Please write it down. Please write it down. Make it fast. Please tell me after you're completed. Over. You should draw the diagrams also. ఎప్పుడైతే మన ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ అడిగారో, you should draw the diagrams and you should write the examples also. Then only you'll get the full marks. So in inorganic metal complex లో ఏం జరుగుతుందమ్మా? The ligands provide only one type site of for the binding. అక్కడ అండర్లైన్ చేసుకోండి, only one type site for binding అని అండర్లైన్ చేసుకోండి. Is it clear? Yes. Yes, sir. Shall we move on, Amma? Shall we skip to the next Yes, slide? sir. Next one, chelates. So this chelates are also called as chelating agent. You already మీరు chelates అంటే ఏంటి? Chelating agent and also chelator sequestering agent అని గుర్తుందా? మీరు all intermediate చదివారు. Okay. So these are the group of metal ion complexes in which a substance provides two or more ligand groups. It is forming a two or more ligand groups. That is EDT. Example is EDT. ఇక్కడ ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయమ్మా? ఇక్కడ ఇందాక మన ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయి అందులో ఇన్ఆర్గానిక్ టైప్ లో? ఓన్లీ వన్ సైట్ ఉంది. ఇక్కడ ఎన్ని సైట్స్ ఉన్నాయి? వి హావింగ్ టూ ఆర్ మోర్. దట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ అటాచింగ్ ఎన్, ఐ మీన్ ఎన్ కి అటాచ్ అవుతుంది, చూసారా? అవునా? Yes, sir. Yes. So this complete phenomena, this complete structure is called as a EDTA, that is ethylene diamine tetraacetate. Ethylene diamine tetraacetate, that is chelates. ఆ chelating agent చాలా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నాయమ్మా, దానికి నేను చెప్తాను. చీలేటింగ్ ఏజెంట్స్ ఏం చేస్తాయంటే అమ్మా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎప్పుడైనా పాయిజన్ ఎప్పుడైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా పాయిజన్ మనం తీసుకున్నా, లేదా ఎప్పుడైనా మనకి ఏమైనా దాని ఏమంటారు, ఈ స్నేక్ అలాంటిది పాయిజన్ అలాంటిది అయినా కానీ, ఎప్పుడైతే మనం చీలేటింగ్ ఏజెంట్ వేస్తామో, ఓకే, చీలేటింగ్ ఏజెంట్ వేసిన వెంటనే అవుతుందంటే ఇట్ విల్ అటాచ్ ద పాయిజన్ గ్రూప్, ఇట్ విల్ అటాచ్ ద పాయిజన్ ఆటమ్. అంతే కదా, పాయిజన్ కూడా కెమికలే కదా. ఓకే, ఇట్ విల్ అటాచ్ ద కెమికల్ and it acts as an antidote. It acts as an antidote. దాన్నే చీలేటింగ్ ఏజెంట్, తర్వాత చీలేటర్స్ అంటూ ఉంటాం. ఓకే, సో మోస్ట్లీ పాయిజన్స్ కి చాలా వరకు ఈ చీలేట్స్ అనేది చాలా వరకు ఉపయోగపడతాయమ్మా. ఓకేనమ్మా. సో దిస్ చీలేట్స్ ఆర్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ మెటల్ ion complexes in which a substance provides two or more donor groups to combine with a metal ion. The example is ethylene diamine tetraacetate. You please write it down. Shall I continue, Amma? Done? See, ఇంకో విషయం, I'll check the notes now.
నేను కాలేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఐ చెక్ ద నోట్స్ ఆల్సో. ప్లీజ్ రైట్ ఇట్ డౌన్. డోంట్ టేక్ ఎనీ ఫోటోగ్రాఫ్స్ కానీ అలాంటివి తీసుకోవద్దు. షాల్ కంటిన్యూ అమ్మా? Yes, sir. So this is one of the concept called as ethylene diamine ligand binding to a central metal atom with two bonds. It is forming a this central metal atom kada correct కానీ it is forming a two bonds అమ్మా. ఓకే, దీనికి ఒక బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో దిస్ is one more example of the chelation, that is ethylene diamine. Okay, and coming to the benefits and drawbacks of this chelation is, benefits for chelation is effective against acute poisoning. మనం ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. It is very effective against acute poisoning and it forms a non-toxic complexes. అవునా కదా? ఎప్పుడైతే మనకి సెక్వెస్ట్రింగ్ ఏజెంట్, చీలేటింగ్ ఏజెంట్స్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత టాక్సిసిటీ క్రియేట్ చేయకూడదు. అవునా? ఒక పాయిజన్ అనేది లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఏమవుద్ది? కంప్లీట్ టాక్సిన్ అయిపోద్ది మన బాడీ. ఎప్పుడైతే మనం చీలేటింగ్ ఏజెంట్ చేస్తున్నామో ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ కాంప్లెక్స్ విత్ ద పాయిజన్, అండ్ ఆఫ్టర్ ఎప్పుడైతే కాంప్లెక్స్ పాయిజన్ తో కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయిందో ఇట్ టర్న్స్ యాజ్ ఏ non-toxic complexes. It acts as an antidote. Is it right or not? And also it removes the metal from soft tissues, and also it is also very helpful in the oral therapy. Okay, so chelation benefits ఏంటంటే, అదే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, it is effective against acute poisoning and it forms a very non-toxic complexes and also remove metal from soft tissues, and also oral therapy is available. Okay, and come to the drawbacks, that is redistribution of toxic metal and also removal of metal from intracellular sites. అంటే ఇవన్నీ డిసడ్వాంటేజ్ అమ్మా. తర్వాత ఒక్కొక్కసారి నెఫ్రోటాక్సిటీ క్రియేట్ చేస్తాయి, ఒక్కొక్కసారి హెపటోటాక్సిటీ క్రియేట్ చేస్తాయి, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఇస్ ఏ క్లినికల్ రికవరీ ఇస్ వెరీ లెస్. ఓకే, when we are taking this chelating agents, clinical recovery is very less, and also it forms a different drawbacks such as side effects such as headache, nausea, and also increased blood pressure. Okay, so ఏంటంటే it creates a nephrotoxicity, hepatotoxicity, and also clinical recovery అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది, and also it creates side effects like headache, nausea, and increased blood pressure when we're taking a chelating agents into our body. Okay, so these are some of the benefits and these are some of the disadvantages regarding the chelating agents. And also coming to the natural occurring chelating agents are chlorophyll. What's the use of chlorophyll? What's the use of chlorophyll? Photosynthesis, sir. Photosynthesis. And also we are having a hemoglobin. Okay, we are having a, what is the use of hemoglobin? Oxygen carrying, sir. It's an oxygen carrying for the blood. Okay, so these are some of the natural occurring chelates, and also synthetic chelates are EDTA and also ethylene diamine agents. Okay, Nama? So coming to the olefin complexes, it forms a complex with the metal atoms, metal ions such as platinum, silver, palladium, and also iron. Okay, it forms a complex with the iron amma. Okay, లేదా palladium, లేదా silver, లేదా platinum. And also these absorb the olefins such as ethylene to yield water soluble complex. ఎప్పుడైతే ఈ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయిందో, ఈ ఆలిఫిన్స్ అనేది ఎప్పుడైతే ఈ మెటల్ ఐటమ్స్ కి అటాచ్ అయిందో, ఇట్ విల్ టర్న్ ఇన్ టు ద hydrophilic complexes. Hydrophilic ante, what is hydrophilic? Water lovable. Water loving. It forms a water loving complexes. So it is very useful in the వాటర్ లవింగ్ కాంప్లెక్స్ ఎప్పుడైతే వాటర్ లవింగ్ ఉందో ఈజీగా వాటర్లో ఏదైనా సరే వాటర్లో అబ్జర్వ్ అవుతుంది. సో దీన్ని బట్టి ఏమవుతుంది, ద పువర్లీ వాటర్ సాల్యుబుల్ డ్రగ్స్ క్యాన్ బి గోన్ టు ద సాల్యుబిలిటీ. అవునా కదా, ఇందా మనం చెప్పుకున్నాం ఎందుకు మన కాంప్లెక్స్ యూజ్ చేస్తామంటే పువర్లీ వాటర్ సాల్యుబుల్ డ్రగ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దాన్ని మనం వాటర్ సాల్యుబుల్ చేయొచ్చు అని చెప్పాం. అలాగే ఈ ఆలిఫిన్ కాంప్లెక్స్ వల్ల ఏమవుద్దమ్మా, ద పువర్లీ వాటర్ సాల్యుబుల్ డ్రగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్ ఇన్ టు ద వాటర్ సాల్యుబుల్. Okay, so this olefins will be attached to the metal ions, that is platinum, iron, palladium, and silver. Okay, so and also this type of complex are used as a catalyst in the manufacture of bulk drugs and also intermediates and also in the analysis of the drugs. So the first olefin complex which is formed is GC salt. It's very very important question in the GPAT point of view lo చాలా important question. First metal ion complex ఏంటంటే అమ్మా GC salt. Okay nama, so this is the first olefin complex. గుర్తుపెట్టుకోండి, please write it down. Is it right? Is it clear? Yes, sir. So aqueous solutions of central metal ions such as platinum, iron, palladium, silver, etc. can absorb olefins such as ethylene to yield
water soluble complexes, which is used in the manufacture of bulk drugs, intermediates, and also analysis of the drugs. The first olefin complex is the GC salt. Okay. So coming to the aromatic type, what is the aromaticity? What is aromaticity? Aromatic అంటే ఏంటి? Cyclic compound. Of course. మామూలుగా బేసిక్ చెప్పు, aromatic compounds ఎలా ఉంటాయి? అంటే ఇవాపరేట్ అవుతాయి కదా, Yes, sir. అంతే కదా, బేసిక్ అడుగుతాను అంతే, ఇవాపరేట్ అవుతాయి కదా. So this aromatic type, they form the interaction with the metal ions as acceptor. They will be accepting the metals. Okay, sorry, the metal ions will be accepting with the aromatic molecules. అదవుతుందమ్మా, ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ ఏముందమ్మా, ఫెర్రస్ ఉంది. It is accepting the metal ion is accepting from the which one, aromatic molecules నుంచి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, అవునా కదా, such as benzene, toluene and xylene. అమ్మా అదవుతుందమ్మా, ఎక్కిందా? The metal atom is accepting from the aromatic molecules. So that concept, this complex is called as a aromatic type of complexes, and these are again divided into pi bond, a sigma bond, and also sandwich complex. In the pi bond, you can see here, ikkada pi bond chusara, this is the pi bond formed between metal ion and aromatic base such as benzene and toluene, and come to the sigma bond between the metal ion and aromatic base such as benzene and toluene, and also sandwich complex, delocalized covalent bonds between aromatic ring and d orbital of transition metal. Okay, so this is the things, d orbital of transition metal and the aromatic ring. amma adoutunamma, idi aromatic ring. Okay, d orbital with the binding with the d orbital, metal atom binding the d orbitals. Is it clear? So these are the types of metal complexes, that is aromatic type, next chelates, and also inorganic type, and also next one is olefin complexes. So these are the four type of complex in the metal complex group. Is it clear? Yes, sir. So inorganic entama, it is attached to the only one side. Okay, next one, chelates entama, it is attached to the two or more sides. Okay, and coming to the olefin complexes, it is attaching to the platinum, it is attaching to certain metals such as platinum, iron, palladium, and silver, and this is forming a hydrophilic complex, which is water soluble or water lovable. Okay, so the first olefin complex is GC salt. Okay, and coming to the aromatic type, the metal ion is attached to the aromatic. The metal ion is attached to the aromatic rings, is called as a aromatic type, which is forming a pi bond, sigma bond, also sandwich complexes. Okay, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, very good. So for the today, I'll leave for you, and next step nunchi vere migita classification chodochu. So this is the concept of complexes, and also sorry, and I'll go with the applications of the complexes. Coming to the applications of complexes, one is the stability of the drugs. Okay, these complexes are used for the stability of drugs. For example, maximum drugs stability చాలా అప్పుడప్పుడు మనం దాన్ని సరిగ్గా ప్రిజర్వ్ చేయలేకపోతే దానికి స్టెబిలిటీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, అవునా కదా. ఎప్పుడైతే కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయిందో, వేరే దాంతో కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయిందో, ఆటోమేటిక్ గా స్టెబిలిటీ అనేది ఎన్హాన్స్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ఇంకేంటమ్మా, సాల్యుబిలిటీ, అండ్ ఆల్సో డిజల్యూషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్పండి మీరు. డిజల్యూషన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్పండి అమ్మా. వాట్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డిజల్యూషన్? సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చేశారు కదా ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్ యూ హ్యావ్ డన్ ద డిజల్యూషన్ కాన్సెప్ట్, రైట్? వాట్ ఇస్ డిజల్యూషన్? ఆయిల్ అండ్ వాటర్. ఏదమ్మా? Sugar molecules are added with the water molecules, right? The sugar molecules are added with the Yes, water sir. molecules, and the sugar molecules were directly it is attaching the water molecules and it's dissolving. అది మంచిగా డిజాల్వ్ అయ్యి ఆ తర్వాత ఇట్స్ ఫార్మింగ్ అ సొల్యూషన్. ఓకే, ఆ సొల్యూషన్ మనం తీసుకుంటే అది మంచిగా డిజాల్వ్ అవుతా లేదా, ఐ మీన్ బాడీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ ద డిజల్యూషన్ కాన్సెప్ట్, అవునా కదా. డిజల్యూషన్ అంటే ఏంటంటే అమ్మా, ఏం లేదమ్మా, ఎప్పుడైతే మనం ఒక టాబ్లెట్ వేసుకున్నామో, అమ్మా వినిపిస్తుందా, ఎప్పుడైతే మనం టాబ్లెట్ తీసుకున్నామో, టాబ్లెట్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అది ఇట్ విల్ టర్న్ ఇన్ టు పీసెస్.
ఓకే, మంచిగా పీసెస్ కింద అయిపోతూ ఉంటుంది, ఆ టాబ్లెట్ బ్రేక్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఆ బ్రేకేజ్ ఏమంటాం అంటే డిసింటిగ్రేషన్ అంటాం. ఓకేనమ్మా, ఆ బ్రేకేజ్ ఏమంటాం డిసింటిగ్రేషన్ అంటాం. డిసింటిగ్రేషన్ అయిన తర్వాత ఆ మాలిక్యూల్స్ ఏదైతే అందులో డ్రగ్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయో ఆల్ ఇట్ ఈస్ డిజాల్వింగ్ విత్ ద ఎంజైమ్స్. అంటే మనలో ఉన్న వాటర్ బాడీకి అంటే ఎందులో ఏవైతే మనకి ఎంజైమ్స్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాంట్లో డిజాల్వ్ అవుతాయి. ఏది డిసింటిగ్రేటెడ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఉంటుంది కదా, అదంతా మన బాడీలో అన్ని దాంట్లో డిజాల్వ్ అయ్యి తర్వాత అందులో ఉన్న డ్రగ్ ఏదైతే కంప్లీట్ డ్రగ్ మాలిక్యూల్ ఉంటుందో దాన్ని సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ లో పంపిస్తారు. ఓకేనమ్మా, సో ఎప్పుడైతే సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్కి వెళ్ళి ఉంటుందో దాన్ని బయోలబిలిటీ అంటాం. డిజల్యూషన్ అంటే ఏంటి, కంప్లీట్ గా అరిగిపోద్ది కదా, లోపల అరిగిపోద్ది కదా, మనం తీసుకున్నది టాబ్లెట్ అరిగిపోయిన తర్వాత ఆ ఫినామినా డిజల్యూషన్ అంటాం. అది నేను కంప్లీట్ దాని గురించి నేను మీకు థర్డ్ ఇయర్ లో క్లియర్ గా చెప్తాను డిజల్యూషన్ అంటే ఏంటో. అంటే మీకు బేసిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తున్నాను. ఓకేనమ్మా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదో తిన్నారు, తిన్న తర్వాత ఏమవుద్ది, బ్రేక్ అవుద్ది. ఆల్రెడీ మనం చూ చేస్తాం, ఆల్రెడీ దాని అంటారు మన మౌత్ లో చూ చేస్తాం, దాన్ని బ్రేక్ చేస్తాం. తర్వాత ఆ పార్టికల్స్ మళ్ళీ ఇంకా కిందకి వెళ్ళిన డిసింటిగ్రేట్ అవుద్ది. డిసింటిగ్రేట్ అయిన తర్వాత అరుగుతుంది సంథింగ్ ఏదో అంటాం, దాన్ని డిజల్యూషన్ అంటాం. ఓకే, అందులో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ కాన్స్టిట్యూన్స్ అన్ని ఎప్పుడైతే బ్లడ్ లో కలుస్తుందో దాన్ని బయో అవైలబిలిటీ అంటాం. ఓకేనమ్మా, సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిజల్యూషన్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దిస్ కాంప్లెక్స్ ఆర్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ బయోబిలిటీ. ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం, మంచిగా డిజల్యూషన్ అయిన తర్వాత ఏమవుతామా, డ్రగ్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ లో కలవాలి. ఓకే, దట్ ఫినామినా ఇస్ కాల్డ్ యాస్ ఏ బయో అవైలబిలిటీ. అండ్ ఆల్సో యాంటీడోట్ ఫర్ మెటల్ పాయిజనింగ్. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ విచ్ కాంప్లెక్స్ ఇస్ దట్ మెటల్ పాయిజనింగ్ ఏంటమ్మా, కాంప్లెక్స్ ఏంటది? Chelate. ఎక్సలెంట్, చీలేటింగ్ ఏజెంట్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఫిజికల్ స్టేట్. ఫిజికల్ స్టేట్ అంటే కన్వర్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్ టు సాలిడ్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్ సాలిడ్ కాంప్లెక్సెస్ అండ్ విచ్ ఇంప్రూవ్ ఇన్ ద ప్రాసెసింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడో షుగర్ మాలిక్యూల్స్ కామన్ గా అదేంటి, షుగర్ మాలిక్యూల్స్ కామన్ గా ఏంటమ్మా, సాలిడ్. అవునా, ఈ షుగర్ మాలిక్యూల్స్ ఎప్పుడైతే వాటర్ లో కలుపుతుందో అది ఏమవుద్దమ్మా, ఆటోమేటిక్ గా Liquid. liquid state. లిక్విడ్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతుంది. అవునా, వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ద సాలిడ్ ఇంటూ లిక్విడ్ స్టేట్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఇస్ ఫార్మింగ్ ఎ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ సిరప్. ఆ సిరప్ మనం తీసుకున్నాం, అవునా కదా. సో దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో so these are some of the basic applications regarding the complexization, that is physical state, stability of drugs, solubility, dissolution, absorption of bioavailability, and also antidote for metal poisoning. So these are some of the applications. Is it clear? So by this I'll end up my class today. So I'll stop my sharing. So any doubts, Amma? No, sir. Take a minute.